yetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Thank you. Thank you, choir. Could we have the 4 presidential chief agents? Just the 4 presidential chief agents, please. One from each of the presidential candidates. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Twakumbuka vile wananchi wetu tuling'oa mkoloni na tukawa nchi huru. Kenya yetu jamhuri, nchi yenye kupendeza, ni wajibu wetu sote kuilinda Kenya yetu. Pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Tunaendelea mbele, pembe zote nchini Kenya, wazalendo wafurahi, Kenya inajitawala. Wananchi tuna jukumu kujenga Kenya nchi yetu, tujumuike pamoja tujenge Kenya nchi yetu. Katiba yetu yasema, na kujenga taifa letu lazima wananchi wetu tujihadhari na mambo yenye kutisha amani. Katiba yetu yasema, ukipewa madaraka kwa serikali ya Kenya, upendeleo uache na ukabila uache. Katiba yetu yasema, ukipata cheo kikubwa mahali pa kazi yako, usitumie cheo hicho kuwamaliza wenzako. Katiba yetu yasema, na ukiwa na utajiri uliopewa na Mungu, usitumie utajiri kuivuruga nchi yako. Katiba yetu yasema, una elimu, kumbuka we ndugu yangu, usitumie elimu kuwagawanya wananchi. Katiba yetu yasema, sote tujenge taifa.
palipo chuki na ugomvi nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani. Popote palipo na utengano nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Popote palipo na mzozo nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani. Yelele yelele Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Palipo jana mashaka nilete faraja, ili Wakenya wote waishi kwa upendo wa kweli. Palipo vita na majeraha nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani. Palipo mipaka ya kisiasa nilete umoja, ili Wakenya wote waishi kwa umoja wa kweli. Palipo vita vya ukabila nilete amani, ili Wakenya wote waishi kwa amani. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea enea sehemu zote za Kenya, nihubiri amani na msamaha, nitumie madaraka yetu. Baba Mungu, mimi nimeshajitolea sehemu zote za Kenya, nikomesha vitendo vya ukabila, nitumie madaraka yetu. Lelelelele Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nisambaze amani duniani kote. Mungu nifanye niwe chombo cha amani yako, nihubiri amani kwa Wakenya wote. Kwa Wakenya wote ningependa upendo usambae, ningependa upendo usambae kwa Wakenya wote. Ningependa amani isambae, ningependa amani isambae kwa Wakenya wote. Ningependa umoja usambae, ningependa umoja usambae kwa Wakenya wote. Ningependa amani isambae, ningependa amani isambae kwa Wakenya wote.
sana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, napenda napenda udogo ulio hapa Kenya.
kuona. Ngoja kidogo. Si Mungu amekuwa ni mwema kwetu? Si Mungu amekuwa ni mwema? Kama amekuwa ni mwema bado umekaa. Si usimame ndio tuseme Mungu ni mwema pamoja, si ndio? Haya. Haya, twende. Wapi makofi? Wapi shangwe na vigelegele? Oh, Mungu yu mwema. Mungu we yu mwema. Kwa kweli Mungu we yu mwema. Mungu yu mwema. Niache nizunguke. Zunguka. Niache nizunguke. Niache nifurahike. Niache nifurahie. Mulungu ni muzo. Mulungu we ni muzo. Niricha ni dengereke. Niricha ni zunguluke we. Oh, moya salala. Moya we salala. Nireke ni rame rame. Nireke ni furahike we. Nireke ni furahike we. Oh, mwadhani arogosho. Oh, mwadhani arogosho. Oh, ekai sunge asi.
asi. Oh, ewe ya miela miela. Ah, ewe ya miela miela. Oh, kararan Jehovah. Ah, kararan Jehovah. Ah, reka sieve sieve. Ah, reka sieve sieve. Oh, tigan chentenge. Ah, tigan chentenge. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Shangilia Yesu jemedari. Shangilia Yesu jemedari kweli. Shangilia Yesu dakitari. Shangilia Yesu dakitari kweli. Haya, cheza cheza kama mtu ana furaha sasa. Twende. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Hii Kenya ni yetu sisi wote. Chezea Mungu, chezea Mungu, chezea Mungu. Twende. 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 Wapi shangwe ya Kenya? Shangwe ya Kenya. Ha. Twende. 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 Cheza kabisa, cheza kabisa, cheza, 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 cheza. Twende. Wanakwaya wapi vigelegele? Twende. 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 Cheza. Twende. Shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya, shangwe ya Kenya. Cheza. Twende. Wapi vigelegele, wapi vigelegele. Twende. 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 Toleka. Aha. Ah, wapi vigelegele? Ehe. Twende. 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 Katika. 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 Oh, shangilia Yesu anaweza. Oh,
Shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu kiongozi. Oh, Yesu kiongozi. Shangilia Yesu atupenda. Shangilia Yesu atupenda kweli. Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza kweli. Cheza 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 cheza. Wapi shangwe kwa Kenya? Wapi shangwe? Oh, shangilia Yesu anaweza. Shangilia Yesu anaweza kweli. Yesu anaweza. Wapi shangwe na vigelegele kwa Kenya? Thank you, thank you.
amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Ndugu zetu wa Kenya, tutoe shukrani kwa Mungu kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Ndugu zetu wa Kenya, tutoe shukrani kwa Mungu kwa nchi yetu Kenya, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Tushikane mikono pamoja sote wa Mungu. Tujenge Kenya moja, nchi ya urithi wetu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Kwani hadi bara kusini na magharibi, tutaishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Kwani hadi bara kusini na magharibi, tuishi kwa amani aliyotuachia Mungu. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Wana Kenya wote tudumishe amani Kenya. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza kupendana. Neno lake Mungu latuhimiza nchini Kenya, kazi za kina mama zapendeza. Heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote. Nipongezi, heko kina mama, nchini Kenya, kazi za kina mama zapendeza. Heko kina mama, juhudi zenu za amani kwa wote. Nipongezi, heko kina mama, kina mama, juhudi zenu karibu kulijenga, juhudi zenu karibu kulinua. Kina mama hoye, Kenya yetu hoye, kina mama, juhudi zenu kwenu,
mama majukumu yao sio kidogo, siwadharau kina mama, kina mama nguzo ya jamii Kenya, siwadharau kina mama majukumu yao sio kidogo, siwadharau kina mama, kina mama nguzo ya jamii Kenya, kina mama juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka kina mama kwanza wa taifa, juhudi zenu za amani kwa wote. Kenya hoye, miaka na mikaka kina mama Faster.
Nafurahia nchi ya Kenya, kwa kweli Kenya nchi yangu, kwa sababu ya udhabiti tulio nao hapa kwetu. Nafurahia nchi ya Kenya, kwa kweli Kenya nchi yangu, kwa sababu ya udhabiti tulio nao hapa kwetu, na utulivu tulio nao unatokana na baraka kutoka kwake Mungu Mwenyezi anayependa Kenya yetu. Na utulivu tulio nao unatokana na baraka kutoka kwake Mungu Mwenyezi anayependa Kenya yetu. Kwa moyo moja watu wa Kenya tujenge Kenya nchi yetu, tusidanganywe na uchochezi wa wale wenye nia mbaya. Kwa moyo moja watu wa Kenya tujenge Kenya nchi yetu, tusidanganywe na uchochezi wa wale wenye nia mbaya. Wajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na muombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Wajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Wajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Wajua kwamba ulinzi wetu watoka kwake Mola Mungu, na tumuombe Mungu Mwenyezi, na tumuombe Mungu Mwenyezi azidi kuilinda Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Popote tulipo Kenya, Mungu wabariki watu wako, ushushe baraka zako. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Umoja uzidi Kenya. Mungu wabariki watu wako, upendo uongezeke. Mungu wabariki nchi yetu, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya. Mungu ibariki nchi yetu pamoja na watu wetu. Mungu wabariki watu wako, amani idumu Kenya.
Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Mapori ni simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Tazama pori ni simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji, jua tamu kuota. Wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Tazama pori ni simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Tazama pori ni simba anguruma, kifaru yupale na ndege wa anga. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni
ajabu. Ziwa la Bogoria kweli lashangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitailinda maisha ni Ziwa la Victoria inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria inaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Barafu hata jua liwake, mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Nitailinda maisha ni wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Nitailinda maisha ni najivunia nchi yangu ya Kenya. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, yafurahisha na kupendeza. Nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. Maendeleo tunazidi kupata, nchi yetu yasonga mbele. Sababu gani Kenya yasonga mbele? Kwa sababu ya usalama. Na usalama huo watoka wapi? Watoka kwa uongozi bora. Najivunia nchi yangu ya Kenya. Yafurahia Kenya yangu. Kenya kipenzi ni nchi ya ajabu, Yafurahisha na kupendeza. nikitazama pembe zote za Kenya, naona nchi ya metameta. maendeleo tunazidi kupata.
together for the win. Pamoja tunaweza, twajitenga. Pamoja we can. We are, we rise, we spread beyond our limits. Said we are stronger. We have, we are, we are, we are, we are. Warriors, warriors, we are warriors. We are, we are, we are. Do the incredible, climb the mountain, do the impossible, reach beyond the sun. Put your fear in the real. Put your faith in one another for the win. Pamoja tunaweza, wajijenga. Pamoja we can. We are, we rise, we spread beyond our limits. Said we are stronger. We have, we are, we are, we are, we are. Warriors, warriors, we are warriors. We are, we are, we are. Dunia ni yako. I hear a whisper in the wind of a people with a dream, different colors of a nation come together. I hear a whisper in the wind of a people with a dream, different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm, different faces of the nation come together for the win. Pamoja tunaweza, twajitenga. Pamoja we can. We are, we rise, we spread beyond our limits. Said we are stronger. We have,
ushindi ni wako, wewe shujaa, ili watu pawangani, wewe shujaa. We are, we rise, victorious, we are, we are, we are. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful. Aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Simama, 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 wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Never do a calling to Kuanga, Tuangalio, Katumo Kibuka. Kenya yaituni se llama Shujoka. Never Kigano, Katimbo Suka. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yetomo lembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya tolende, atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. IBC officials actually committed electoral offenses, and some of them ought to have been arrested if they were not arrested. I think you will remember that I had earlier stated that Bomas of Kenya was a crime scene, and that was way before the results of this. The reason that I said Bomas of Kenya was a crime scene is because as Kenyans were busy waiting for the outcome of this election, Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama. Songe pamoja. Simama, wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama. Simama, wewe shujaa, simama. Wewe shujaa.
Kenya deserve nothing less. Thank you very much. I will now give it to my colleagues. And lastly, because my colleagues are indicated, lastly, may I say that there is we will be able to know and to tell the Kenyan people, because a result that is not verifiable is not a result, and therefore that is our and the chairman had actually assured Kenyans that he will run this process transparently, which he has not. Is the party chairman, a party leader, presidential candidate coming here? I will not take questions for now, but we were not in a position to ask our party leader to come before we actually verify the results. So the first step was to verify the results, which we have not been able to do. Yes. Yeah, I think that's enough. That's enough. Thank you very much. Ukinyesha tusinyeshewe, tuwe salama. Serikali kaingilia, tapunguza gharama. The day is finally here, tunahama. Finally, usawa kwa wote. Hata yule mapato ni duni, malazi yopata. Sisi wana Kenya tunajitenga. Tuanzeni kujenga. Watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti weka kwa mabega. Tunajenga. Tunajenga. Usikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti weka kwa mabega. Tunajenga. Tunajenga. Tuanzeni kujenga. Watoto wetu wasikose mahali pa kwenda. Chukua mawe na simiti weka kwa mabega.
makao, tunachapa kazi, tunaboresha afya, tunachapa kazi, tunasonga mbele. Tunavuta kwa pamoja. Tunavuta kwa pamoja.
of a people with a dream, different colors of a nation come together for a win. We share spirit deep within, our hearts beat in the rhythm, different faces of the nation come together for the win. Pamoja tunaweza twajijenga, pamoja we can. We are, we rise, we spread beyond our limits. Said we are stronger. We have, we are, we are, we are, we are. Ushindini wako wewe shujaa, bingwa ngurume, pawangani wewe shujaa. We are, we rise, we spread beyond our limits. Said we are stronger. We have, we are, We are, we are, we are. Simama, Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Simama, Wakenya wote simama, simama wewe shujaa, simama. Kenya yaito beautiful, mazingira tobwate colorful, aba Kenya na bantu wonderful, proud to be Kenyan, I'm grateful. Wajuna bujinguru chaito, chinguru chaito, tosiga tabasani benze yaito, omorembo ito. Aseo wamo, tochiche amo, tusonge kwa pamoja. Tumetoka mbali, tunaenda mbali, sote kwa pamoja.
simama, 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 wewe shujaa, simama, kwa ujasiri, simama, Wakenya wote simama, simama, wewe shujaa, simama. Never do a calling tuntuli kuanga tungu tuangalio katumo kibuka. Kenya yetu ni nchi ya mashujuka. Never kigano katingu suka. Hatuchagui kazi, kazi ni kazi. Boda boda, vijana mitaani. Kenya yetu molembe, no bomo no wachani talikende. Nande tiganya saya tolende, atokitera tuagate botambe. Nchi yangu, jukumu langu, mimi ni shujaa, shujaa. Najivunia taifa langu, mimi ni shujaa, shujaa. Simama, Wakenya wote simama, simama, wewe shujaa, simama, simama, Wakenya wote simama, simama, wewe shujaa, simama. Ukabila ni mbaya ndo maana na upinga, shujaa namba moja nchi yangu na ilinda. Tunapenda amani, upendo na haki, tumetoka kwa giza twaishi kwa mwanga. Wana muziki ni shujaa, walimu wote ni shujaa, madaktari ni shujaa, na wachimba migodi ni shujaa, wavuvi nao ni shujaa, wanariadha ni shujaa, wachezaji wote ni shujaa, bam 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 ni shujaa, wewe dereva ni shujaa, na boda boda ni shujaa, kama maboga ni shujaa, askari nao ni shujaa. Uongozi maana yake, uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wa kuwahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. Uongozi watoka wapi? Uongozi watoka kwake Baba Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake, tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya. Tumebarikiwa sana kupata viongozi wa busara sana, watoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Nasi wananchi Kenya sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Nasi wananchi Kenya sote tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote tujenge nchi yetu. Kenya ni imara,
Songa mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Songa mbele watu wote wa Jamhuri Kenya yetu. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Eko yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchini kwao. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajipaisha wananchi wafurahia. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Kenya iko huru, Kenya iko huru, Kenya iko huru, madaraka ni yetu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko Jamhuri, Eko Jamhuri, sote Eko Jamhuri, Kenya yetu yaenda mbele. Eko
twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Tunasonga mbele watu wote wa Jamhuri Kenya. Haya sisi sote wananchi tushangilie. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mikoa yaenda mbele, wilaya zaenda mbele, tarafa zaenda mbele, nchi yote yaenda mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Mwaka wa 64 Kenya ikawa jamhuri. Wakoloni wote wakarudi nchi kwao. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni Yesu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni Yesu sasa. Uwezo ni wetu sasa, tunao uhuru kweli wa Kenya, wajetawala wananchi wafurahia. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni Yesu sasa. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Kenya iko huru. Madaraka ni Yesu sasa. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Serikali yetu imbioni, tunaendelea mbele. Tunafuata mwendo wetu Kenya wa harambee. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Tuzidi kuenda mbio, sote tuende mbio, tupate maendeleo, nchi yetu iende mbele. Eko Jamhuri, eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Eko Jamhuri zote. Eko Jamhuri, eko Jamhuri Kenya yetu yaenda mbele. Kweli twaenda mbio. Eko Kenya yaenda mbele. Kwa elimu twaenda mbele. Matebabuni twaenda
amani twaenda mbele, kweli twaenda mbio, Kenya yaenda mbele, kwa elimu twaenda mbele, matembabuni twaenda mbele, viwandani twaenda mbele, na mashambani twaenda mbele, Fanya naipenda. Kenya nchi yetu. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Tunajivunia Kenya nchi yetu, kweli yapendeza, kweli yavutia. Nitailinda maisha ni tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Tazama porini simba anguruma, kifaru yu pale na ndege wa anga. Kenya yataitoloza, nitailinda maisha ni ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Ziwa la Bogoria kweli la shangaza, majini ya moto kweli ni ajabu. Nitailinda maisha ni ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Ziwa la Victoria linaunganisha Kenya na Uganda, Kenya na Tanzania. Nitailinda maisha ni
Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Mlima wa Kenya ni mlima wangu, waona barafu hata jua liwake. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji jua tamu kuota. Fika Mombasa, wito wa bahari, ogelea maji jua tamu kuota. Wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Na wananchi wote ni sawa tu, wapenda ugali na sukuma wiki. Kenya ni nchi yangu, Kenya ni nchi yangu, milele na milele. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi Kenya maisha yangu yote. Naipenda Kenya kwa moyo wangu wote, nitaishi maisha yangu yote. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, umoja, undugu ulio hapa Kenya. Kila siku, hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu
wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde umoja, juhudi zetu pamoja zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, napenda umoja, napenda udugu ulio hapa Kenya. Nitajiweka tayari kuilinda. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde umoja, juhudi zetu pamoja zionyeshe uzalendo wetu. Naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya. Napenda amani, napenda umoja, napenda udugu ulio hapa Kenya. Nitajiweka tayari kuilinda. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ready? Is it morning? Well, good evening. As you can see, part of the commissioners are here because this is what we want to say. We have done the 2022 general election in the most effective and efficient manner. We have ensured that all the challenges have been contained, but
Okay. As you can see, we are part of the commissioners in the IBC. We have conducted the 2022 general election, and we have ensured that we have improved the standards, and we have ensured that we have consistently communicated what is happening. We have partnered with all stakeholders, and we'll say it for a fact that as the Commission, we have done a good job. But some things need to be put out there. As you can see, the four of us, we are here, not at Bomas of Kenya, where the results is going to be announced, because of the opaque nature of how this phase has been handled. We therefore cannot take ownership on the results that is going to be announced. However, we have an open door that people can go to court, and because of the same, we urge Kenyans to be peaceful, because the rule of the law is going to prevail. Thank you. Why can't you take it together? What's happening? I said because of the opaque nature of this last phase of the general election, and we are not able to take ownership of the results that will be announced. We are going to give a comprehensive statement, but this is from us, the four of us, and again, we urge Kenyans to keep calm. There is an open door that people can go to court, and the rule of law is going to prevail. Thank you. What do you mean by people can go to court? Some of the forms 34A have not been verified by the Azimio. What is not happening? We have said. Have you just come? Commissioner. Commissioner. A recap, because we are not going to take questions. Agreed. We will give a comprehensive detail of today's. I have said. When is that likely to be? They want a recap. There are people who missed. Yes. We are saying we have upped the standards of election in this country. We have, step by step, faced the challenges that have been there. At the same time, we have ensured that things are running despite everything else. Now, we are not at Bomas of Kenya because we cannot take ownership of the results that is going to be announced because of the opaque nature which these results have been handled. We'll give details of this opaque nature very soon. Why are you doing this now? Why are you doing this now? Like before?
maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni wajibu wa kila mwananchi kuitafuta amani kila siku. Hivyo ndivyo maendeleo yetu yatapanda vizazi na vizazi. Ni muhimu sisi wananchi tulinde umoja wetu, juhudi zetu pamoja zionyeshe uzalendo wetu. Mimi ni mwana Kenya, mimi ni mzalendo, naona fahari kuishi kwetu Kenya. Mimi ni mwana Kenya, nina furaha kuona maendeleo ya nchi yangu Kenya, 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 kuona maendeleo ya nchi yangu Uongozi maana yake uongozi ndio uwezo uliopewa na watu wako wahudumia mahitaji yao na kushughulikia maslahi yao. uongozi watoka wapi? Uongozi watoka Kwake Baba Mwenyezi Mungu, kwa wateule wake aliyewateua kuwaongoza watu kwa mapenzi yake. Tangu tupate uhuru katika nchi ya Kenya, tumebarikiwa sana kupata viongozi ya busara sana. Twatoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu, nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. nasi wananchi Kenya tunalo jukumu la kulinda nchi yetu na kumsaidia kiongozi wetu katika kazi yake ya kujenga nchi. Kenya ni imara, sote tunajivunia. 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 Kenya ni nchi nzuri sana, lazima tuilinde. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tusikubali wachochezi waiharibu Kenya. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Wananchi wetu wa Kenya, tuheshimu mamlaka, kwa sababu uwezo wote watoka kwa Mungu juu. Kenya ni imara, sote tunajivunia. Tukitaka maendeleo katika nchi yetu, ni lazima tuungane sote, tujenge nchi yetu. Kenya ni imara, sote tunajivunia.
Mic check, mic check, mic check, mic check.
One. 1 2 2 2 2 2 check 1 2 check 1 2 1 2 microphone checking check 1 2 check 1 2 check 1 2 Nake kwa house please sawa. This one is dead. This is the moment Kenya has been waiting for. The nation has been anxious, but we want to urge all Kenyans, let us now put our anxiety aside. The Bible says the end of a matter is better than the beginning. We want to urge the country to remain united. We have families to look after, an economy to grow, children who will go back to school. We want our nation back. Let us all pray together. Heavenly Father, here we stand before you as the nation of Kenya. We have always seen your hand of mercy, looking after us, watching after us. Even when we push ourselves to the brink, you always know how to lift us up. Lord, we want to ask you that you'll guide the nation of Kenya today
as we are going to hear the announcement of the process that has always been on. And Lord, when we hear the outcome, our prayer is that you'll keep this nation united. You'll make us find our being and love one another and care for each other, for we all belong together. None of us is going to go anywhere. We will remain to support each other and grow this country. We commit, oh God, all those who have been leading us to you in their various formation, that you will bless them. And as the election has come to a conclusion, we know there are those who have lost. Lord, we ask that you will help them as they come to terms. And even those who have won, Lord, help them to be magnanimous in their winning and embrace everybody. For they have been given an opportunity to lead those who voted for them and those who did not vote for them. So, Lord, bind us together with cords of love that cannot be broken. Enable us, oh God, to emerge out of this, shake off our dust, and march on and build this great nation. Lord, for the exercise ahead of us, we commit the chair and the commissioners before you, and all of us gathered in this room, that your will prevails, your presence overwhelms us, and this nation, oh God, will not go to the drain because you reign. This is our prayer. In the name of God the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair, and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakassi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults, harassment, and delivered right from the constituencies to the counties and up to the National Tallying Center. I want to thank stakeholders, state and non-state stakeholders who have worked with us on this journey, and more particularly the members of the diplomatic community and the religious leaders who have been keeping vigil at this center for the last 3 days.
They have been here throughout, 24 hours a day. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes, 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes, 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Waihika David Mũthure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0. So, in accordance with the law, the Constitution and the law, I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. And I'll proceed to sign the certificate. I invite the President-elect to come forward and receive his certificate.
njema kwa Wakenya wote. Tume huru ya uchaguzi na mipaka isiyoegemea upande wowote, inayodumisha demokrasi Kenya. Kura yako ni siku zako za usoni. Chagua uongozi utajivunia. Jihusishe na upige kura. Inaleta mabadiliko. Chagua uongozi ulio bora. Ewe mwananchi mzalendo. Ni tume huru. And of course, the president-elect had a running mate. Rigathi Gachagua is the deputy president-elect. Thank you. I invite the president-elect to make his remarks. And thank you, Kenyans, for having a peaceful election. Thank you. Thank you. Thank you very much. Asanteni sana. Your Excellencies, Ambassadors, and High Commissioners present, Your Lordships, the Bishops, and members of the clergy in the Republic of Kenya, my good deputy, Rigathi Gachagua, distinguished members of the Independent Electoral and Boundaries Commission, led by Chairman Wafula Chebukati, fellow countrymen and women, good evening. It is a wonderful evening, and I want to thank God that we are here this evening to witness this momentous occasion as the people of Kenya restate what is in Article 1 of the Constitution of Kenya, that all sovereign power belong to the people of Kenya. I want to thank God for getting us to this point. I want to thank God that today we have concluded this election. I know that there were predictions that I won't get to the ballot. There were predictions that we won't get here. But because there is a God in heaven, we are here. And I want to, in a very special way, say and confess that without God, we wouldn't have been here. My gratitude also goes to the people of Kenya, the millions who listened to us, the millions who participated in our campaigns peacefully, the millions who turned up to vote for us on 9th of August, and the millions who have waited patiently until this announcement has been made. Specifically, I want to thank my fellow countrymen and women because we have raised the bar in this election. Jointly, we have raised the bar. This election was much about the issues than
the ethnic configurations that have always informed our elections. Gratitude goes to the millions of Kenyans who refused to be boxed into tribal cocoons. I am a very proud Kenyan this evening that the people of Kenya have raised the bar on us who are seeking leadership in our country. Not to sell our ethnicities, but to sell our programs, our manifestos, our agenda, and our plan. Let me also say right at the start that in here and in this election, there are no losers. The people of Kenya have won because we have raised the political bar. I want to say that the people of Kenya, led by the 14 million who turned up to vote, are the biggest winners. The hero of this election is the IEBC, led by Wafula Chebukati. I say this with conviction that the IEBC amazed all of us. With the results in the public portal, all the servers were open. And everybody, all you needed is a simple calculator, and you would have the results. I want to congratulate the IEBC for raising the bar. And I want to say, without fear of any contradiction, that one Wafula Chebukati is our hero. Soft-spoken, but firm. And I want to tell you, Mr. Chairman, we are very proud that without informing any one of us, you put all the results from all the polling stations on a public portal where any Kenyan could access. That became the game changer in this election. Let me also, at this point in time, thank our partners, the religious leaders, who were part of this process right from the beginning. For the first time, we saw religious leaders spend time at this Starling Center and prayed for this process. I am sure their prayers will not be in vain. I also want to thank our development partners, our diplomatic community, and all the observers who came in their thousands to be part and parcel of the process right from almost 2 weeks ago to its conclusion in this auditorium. To all of them, I tell them the people of Kenya are eternally grateful that you took your time, valuable time, to watch over this process so that the right thing can happen. I want to thank my worthy competitor, the Honorable Raila Odinga, for a campaign that we all dwelled on issues and we tried
try to sell an agenda to the people of Kenya. I want to promise that I will work with all elected leaders and all leaders in Kenya so that we can fashion a country that leaves nobody behind. What the people of Kenya have done, they have assigned us responsibilities. There will be those of us who will be in the executive, but there will be those of us who will oversee what we do in the executive. Both responsibilities in government and in the opposition are important for the people of Kenya. I want to promise the people of Kenya that I will run a transparent, open, democratic government. And I will work with the opposition to the extent that they provide oversight over my administration. Let me also, at this point in time, acknowledge my boss, the President of the Republic of Kenya. His Excellency Uhuru Kenyatta, who has worked with me over the last 10 years in various forms. And I want to commit to the people of Kenya that I will build on the foundation that President Kenyatta and I put together and take this country to the next level. I want to promise all the people of Kenya, whichever way they voted, that this will be their government. I know many are wondering, especially those who have done many things against us. I want to tell them that they have nothing to fear. There is no room. There is nothing. There is no room for vengeance. There is no room for looking back. We are looking into the future. I am acutely aware that our country is at a stage where we need all hands on deck to move it forward. We do not have the luxury to look back. We do not have the luxury to point fingers. We do not have the luxury to apportion blame. We must close ranks and work together for a functioning, democratic, prosperous Kenya. I want to thank the members of my team, starting with my wife and family, and many other prayer warriors in Kenya. And I want to confess that I have been prayed into victory. It is not our effort. And my team knows. We were working against the odds, many odds at that. But I must confess that it is God who brought us this victory. I do not want to mention
the many people, many friends who have been part and parcel of this journey. Many people have paid huge sacrifices for us to get here. I want to promise them that their sacrifice will not be in vain. I and my team and I will work very hard to make sure that we don't let the sacrifices made by many Kenyans, we don't let them down. I am very confident that this country will come together and we can move forward as one united, democratic, and prosperous country. I want to ask our religious leaders from across Kenya to pray for us and to pray for the unity and prosperity of our country. I will not want to say more than that because I will be making other statements in the course of time. But let me say to all of you, thank you very much for being here this evening to witness this very historic, democratic occasion that moves our country to the next level. And let me thank my very able deputy, Rigathi Gachagua, for the sacrifice and the commitment he has demonstrated and the hard work he has put in, together with all our teams, Musalia Mudavadi, Moses Wetangula, J.B. Mũthure, Mr. Mũthure, Amazon Kingi, and all. Let me not go down that route because I will disappoint some people because that list is very long, especially the men and women, members of parliament who were elected with us in Jubilee. And they have paid a heavy price for us to get here. Ladies and gentlemen, waheshimiwa, let me say, I owe you. You are great people. The sacrifices you made, withstanding the many incidences of blackmail and threats, I want to tell you, you have earned your place in the history of Kenya. Because today, we're going to form a government together to serve the people of Kenya. So, with those many remarks, let me say to all the people of Kenya, I give you my word that I will work hard to make sure that this nation moves to the next level, is united and is prosperous. Asanteni sana. Shangilia Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya
tunayoipenda. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya, hatutaki matata Kenya. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Kenya makao yetu ni nchi ya kupendeza, kamwe hatutaiacha. Kamwe Kenya hatutaiacha, kamwe Kenya hatutaiacha. Twajivunia sana tukijiita wa Kenya, nchi yenye baraka. Kenya nchi yenye baraka, Kenya nchi yenye baraka. Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Wenzangu Kenya Kenya kipenzi chetu, nchi yenye upendo, hatutaacha Kenya daima na milele. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaacha milele. Tumeapa sote wananchi wa Kenya kutumikia Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Kenya ni mama yetu, tena ni baba yetu, hatutaacha Kenya daima na milele. Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, hatutaiacha milele. Sitaiacha Kenya nchi yangu. Sitadanganywa kamwe na wageni, mimi ni mwana Kenya daima. Wala sitapotoshwa na wabaya, mimi ni mwana Kenya daima. Sitasaliti Kenya nchi yangu, mimi ni mwana Kenya daima. Wala sitawaambia mtandika, mimi ni mwana Kenya daima. Wewe wangu Tushangilie Kenya, taifa letu tukufu, Kenya taifa letu tunayoipenda, Kenya nchi tunayoipenda. Anayependa Kenya ni yule mwenye kutenda haki kwa watu wote. Mtu mwenye kutenda haki, mtu mwenye kutenda haki. Na ukipenda Kenya ujitengane na mambo yenye kuvunja amani. Hatutaki matata Kenya,
hatutaki watoto Kenya daima. Kenya kipenzi, tutai milele daima. Twende Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele daima. Namaliza, mimi ni mwana Kenya daima, na nikienda ng'ambo nitarudi. Sitawacha makabila zitugawanye. Mimi ni mwana Kenya daima. Wenzangu, Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele daima. Kenya kipenzi chetu, tutaiacha milele. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu, tuimbe tuishi kwa chuki situmalize, tusameane tupendane. Ni wewe Mungu tunasema. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu kabisa, tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tusameane tupendane. Ni wewe Mungu. Can we say love, love, love one? Umeweka DJ? Haya, sawa sawa. Asanteni wa Kenya kwa amani. Tunaenda pamoja tuimbe wimbo hii, na baada ya hapo nasema kwanza kabla kwenda, asanteni kwaya, tujipigie makofi. Watu walisema wajue mnatoa nguvu wapi, Mungu awakumbuke. Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu. Tuishi kwa umoja, chuki situmalize, tusameane tupendane. Ni wewe Mungu pekee. Mungu Baba twaomba, uilinde Kenya yetu. Kila mtu twende. Tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tusameane tupendane. Kila mtu twende. Love one another. What can you do? Say not love one another. We say serve one another. What can you do? Say not serve each other. We are the leaders of today. We are the kings of today. We are the princes and the queens of now. We are the one that the Lord has chosen. Yes, we are the one with the power today. Yes. My oh my Kenya, my land, my residence, my president, my town, my city, my crown, my land, my oh my Kenya, my land, my residence, my president, my town, my city, my crown, my land. Hapo sasa tukiendelea, Mungu Baba twaomba, uilinde nchi yetu. Kila mtu twende. Tuishi kwa umoja, chuki situmalize, tusameane tupendane. Ni wewe Mungu pekee. Mungu Baba twaomba, uilinde Kenya yetu. Kila mtu twende. Tuishi kwa upendo, chuki situmalize, tuungane shangiliane. Kila mtu twende. Raundi hii wasee na washow, tusipochunga Vision 2030 itakuwa Vision 3020. Violin. Maombi, amani, upendo, umoja. Maombi, amani, upendo, umoja.
weka Kenya ni mimi, Kenya ni wewe. Tumalizie pamoja hiyo, si ndio? Haya, twende pamoja, weka mikono hapo. Tumalizie kwa pamoja. Ole kapucha. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Haya, kwa twende pamoja. Ayo. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Kenya nitaijenga. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Kenya tuwa moja. Babu zetu walituonyesha maana ya umoja. Hizo nyayo zao tutakiwa kufuata. Hivyo nasema amani. Ni nchi yangu. Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Mama ya Kenya nitaijenga. Tunaenda kwa pamoja. ukabila tutaumaliza. Nchini Kenya tunayoipenda. Vijana kwa wamama, wazee kwa watoto, tunasema amani, amani nchini Kenya. Pembe zote tuseme amani. Mungu Baba katuweka pamoja, akijua tuwa moja. Damu yako leo ikitolewa, utashangaa ni kama ya mwenzako. Mbona tupigane? Mbona tusosane? Mbona tuchukiane? Wakenya Kenya ni nchi yangu. Kenya, Kenya, Kenya ninaipenda. Kenya ni nchi yangu. Kenya nitaijenga. Vijana mna Mungu, vijana mna nguvu. Msikubali kuharibu Kenya. Msitumike na mtu yeyote asiyependa kujenga Kenya. Oh, yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Oh, yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Yelele mama. Usipige mwenzako, piga kura. Chagua lako. Unapomaliza enda nyumbani, ngojea chaguo la Mungu. Maana chaguo la Mungu ni amani. Amani. Upendo. 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 Nakupenda mwenzako. Upendo. Nakupenda. Upendo. Itakulinda. Amazing. Mungu awabariki. Mungu bariki Kenya. It is well with our Ole kapucha. Kenya ni mimi. Kenya ni wewe. Ayo. Kenya ni nchi yangu. Kenya ninaipenda.
Keep frame, eh? Anasema tu tulie hivi. We won. Ruto. Twende tu. Afadhali kwa jabali kuleta. Afadhali kwa mtu bali kuleta. Sidhani kama kuna picha nyingine na imani kuliko. Twende kidogo mpaka mbele. Twende kidogo mpaka mbele. Ruto!
celebrations ringing across the country. Those are live pictures coming in from Kapsabet. And
evening that I will work with my competitors. Provide oversight over my government, and I intend to work with them in that capacity. I never believed in the handshake stories. I made my position very clear because I believe in democracy. I believe in a government that has checks and balances. When you have a government that does not have the opposition, you run the very high risk of having a government that is not accountable. Precisely what we have seen over the last 4 years, that we have had a situation where people who are supposed to be in the opposition are actually running matters in the executive. And that is why the people of Kenya voted for me and my team. They want a government that has checks and balances. And they want a government that is accountable. They do not want a mongrel of a government that nobody knows who is in the executive, who is in the opposition, who is doing what. I think the people of Kenya want clarity because we are Democrats. And for the record, in this election, just to answer what you have said, if you look at our TV screens, the celebration is across Kenya because I got 25% in 39 counties out of 47 counties. That tells you that our support base and the people who voted for us are across Kenya. So there will not be any part of Kenya that will be left behind in our administration because we believe in an inclusive, democratic, progressive government. And that is what we intend to assemble. Mr. President, have you had any conversation? Relax, don't relax. Don't. I'm here. I'm not. Yeah. Yeah. A quick one. You talked about the support that the president has given you in the last 10 years. Has he commented to you about your victory? And number two, what is going to be your immediate assignment now that you've been given that mandate? I haven't talked to Uhuru Kenyatta, our outgoing president, but I am sure there will be a conversation because now I am the president-elect and there has to be a transition. And in that transition, I am sure there will be a discussion between the current president and myself, either at the transition committee situation, or I am sure that at some point this evening, maybe tomorrow, we will have a conversation. Again, as a Democrat, maybe I should disclose that this morning I called my competitor, the Honorable Raila Odinga, and I had a discussion with him. And we agreed that whatever the outcome of this election, we should have a conversation. He had offered in his statement, his closing statement in Kasarani, that he would be available for a handshake, you remember? And I said that I'd be available for us to have a cup of tea because there are areas we can agree on moving the country forward in the context of those of us who will be running the executive. And I'm sure my competitor will take up his role and his team as the opposition so that we can see how we can move the country forward.
Kashuri, what are the time? The second question. Kashuri, no, Let me listen to the lady. Kashuri, The lady first. Thank you, sir. My name is Leila. I'm coming from NTV. Yes, Leila. At the moment, we see celebrations, but we are also aware that in certain areas there are protests against your declaration of being the president-elect at this particular moment. How do you speak to the entire country in your vision of uniting people who have a past of being disenfranchised? As I have said, my support base and my team's support base is broad. We obtained 25% of the vote in 39 counties. That leaves only 8 counties. And even in those 8 counties, it's just that we didn't make it to 25%. It doesn't mean we didn't get any votes. So we have supporters across Kenya. I also want to state here and now that the administration, President Kenyatta and I established in 2013, we tried the best we could to serve all parts of the country equally. If you look at all the programs we ran, whether there were programs on rural electrification, whether there were programs on Tibet, whether there were programs on equipment for hospitals, whether there were programs on making sure that we spread infrastructure, we endeavored to reach every part of Kenya. That is our philosophy. As I have said, we believe in an inclusive government. And in any case, the people of Kenya have spoken very loudly in this election. And they have spoken against negative ethnicity. In fact, in this election, the people of Kenya have raised the bar on leadership of Kenya. The people of Kenya have voted for a plan, as we christened it, or a manifesto, or an agenda for that matter. And if you had the discussion in the campaign, it was our issues versus our competitors' issues. And we intend to keep it that way. And for your information, if you looked at my position about 3 years ago, I actually made the declaration to the people of Kenya that this election, we are going to make it not about leaders, but about the people. Not about power sharing, but about empowerment. And not about positions for us as leaders, but about jobs for ordinary people. If you go back my tweet, I think in maybe 2019 or 2020, that was my position. And I am very proud that we have managed to elevate the contest in Kenya to the level of issues. And because we have elevated that conversation, it is my belief, my commitment, and my undertaking to the people of Kenya that we will have an all-inclusive government by way of representation and by way of making sure that we roll out our programs across Kenya. President, you take over a government at a time when people are hungry. Some people are angry. The cost of living is high. We are coming from the COVID-19 pandemic. So what is your priority right now? What do you tell the many people who cannot put food on the table? What do you tell the young jobless people who queue to vote for you? That's why I said in my acceptance speech that I am acutely aware of the situation where we are as a country. I am aware of the cost of living. I am aware of the situation with the young people of our country. And that is why I made those very pertinent issues part of my campaign and part of my platform and part of what we intend to do as an administration. These are issues that are dear to the people of Kenya. And that's also why I said we do not have the luxury of arguments left, right, and center. We intend to hit the ground running. I am preparing myself that on day one of
swearing in as president, when I have the legal power to do things, I have lined up a couple of executive orders on what I intend to do to get the country moving and to get the situation in the country under control. President, you... Should your competitor move to court, are you in any ruling that maybe a run or repeat of elections, democratically, will you respect such a decision? Should it come your way? I'm a Democrat. I believe in the rule of law. I respect all our institutions. That's why our team, as you observed in Bomas here, wanted to give the IEBC as an institution the opportunity to discharge their mandate. Our competitors, I don't know whether they share with us that kind of belief, but as a Democrat, we will respect, just the same way we have respected the wishes of the people of Kenya in this election, we will respect every other decision of any institution because we are believers in building our institutions, and we are strong believers that it's only the rule of law that can take this country forward. Yes, Gashuri? Yeah, congratulations. What would, in your opinion, be the highlight of the campaigns that you've conducted? And to Kenyans, millions of them who witnessed the scenes that you saw at Bomas just before your declaration as president-elect, and maybe they are anxious tonight, what would be your message to them? I think the highlight of this campaign was the fact that for the first time, this campaign was not laced with ethnic, regional biases. That both teams on our side were largely had a national face, largely, which is really a step in the right direction. And the fact that we prosecuted issues that I am convinced that the reason why the people of Kenya voted for me and my team is because they identify with the issues that we prosecuted. What happened this evening is an unfortunate situation. I think it is an attempt by our competitors to roll back what we have achieved as a country. I think Kenya has moved way ahead of the situation that we saw this evening, the unfortunate situation we saw this evening. In fact, I think every Kenyan, irrespective of what side they support, agree that the conduct of the IEBC in this election was phenomenal. I think, as I said, the posting of the results from 34A, the presidential results, from every place, every polling station, every polling station, the posting of those results from every polling station was a stroke of a genius. Because I think within six hours of the counting of the votes, I think almost 80% of the results were available on that portal. And I am yet to come across anybody who says that what they saw in the portal is not what was declared at the polling station. There is not yet a single person who has said, I was in this polling station, what was declared is not what is on the portal. So I think the fact that the portal was available for every Kenyan to tally the results, first to check
the veracity of the results. You know, if you voted in polling station X, you could go to the portal, and that polling station X would show you whether those were the results that are declared or not. And secondly, the fact that the IEBC has taken time. We voted on Tuesday. Today is Monday. They took time to accommodate as many people as possible, whatever issues they may have had. I think the IEBC has really bent over backwards to accommodate everybody. And unfortunately, I think there were people who did not want these results to be declared because, I mean, surely, even as we came to Bomas, it is only somebody from the moon who did not know the results. I mean, let's be honest with one another. I mean, all of us here, with a simple calculator, you know, just with plus and minus, you tally the results. You didn't need a complicated, it was not, you didn't need algorithm, you didn't need square root, or all those other complicated things. You know, it just needed a simple calculator and you could add, you know, and the elections were, I think, every institution or every organization that bothered to tally the results came to the same conclusion. Whether it is Reuters, whether it is Al Jazeera, whether it is NTV, whether it is Citizen TV, and all these other people, everybody arrived at the same result. You know what the argument is all about. When I think everybody knew the results, so we just came to fulfill a constitutional mandate that it has to be declared by the chairman of IEBC. Otherwise, in terms of results, surely good people. All of us knew what the results were. President-elect? Yes. May I ask a question? And then we'll come back to this lady. Yes, I have two quick questions. The yes. First question is this. Do you intend to keep your promises on the campaign trail? All of them. Do you intend to do that? And then second question is, from where you sit right now, that everything is possible. Well, if I didn't believe in what I went to canvass with the people of Kenya, I wouldn't have gone out there. I intend to keep every commitment, and my team and I have worked out on every detail of the commitments we have made. We have costed the commitments we have made. We have arranged them in terms of what is urgent, what is medium term, what is long term. We know what to do in the first 100 days. We know what to do in the first 3 months. We know what to do continuously until I think we have a program up to the second year. So we intend to keep all our promises. As I speak to you this evening, we have indicated that it is not the deep state and the system and all these other stories. It is the people of Kenya who ultimately hire or fire governments. I think that is the vindication that we all have arrived at. I remember the biggest question that I used to be asked by my supporters is, we are going to vote for you, but we understand there is a system under deep state that will not allow you to be president, that will steal your vote. And I kept on assuring them that I was the deputy president. If there was a deep state, I would know. If there was a system, I would know. And I think today, all the narratives around the deep state and the system have come to naught. I think people now know that it is the power of their vote, as is provided for in the Constitution, that the people of Kenya, they have it is their vote is what is sovereign, is what determines whether we have a government or which type of government and which type of leaders and who gets elected. It's the people. I think
bottom line. Not that there were no attempts. I think with the time, you will know all these games that have been going on around Bomas. I think that will come out with the time. But ultimately, the people of Kenya have been vindicated that they are the ones who decide. Yes, madam. Sorry. Just one moment. Mr. I'll come to you. My name is Njeri Kigamba from Kyoto FM. When you had the debate, we heard you talk about the insecurity in some parts of Rift Valley, and you try to help. And now being the president and elect in the Republic of Kenya, what plan do you have to issue completely? We have a time-bound plan on how to secure Kenya, especially the areas along the Kerio Valley, West Pokot, Elgeyo Marakwet, Samburu, Turkana, which are the real problem or hotspots, if you allow me to call it. We have a clear plan on what we need to do in that area. And as I have told you, we have arranged them in terms of what is immediate, what can be done now, and what can be done further down the road. And we will shortly be letting the country know the steps we are going to do to keep our commitment to the people of Kenya and, of course, secure the lives and property of Kenyans. That lady has been, just one, sorry. You have said that the conduct of the Electoral Commission was phenomenal, but we have seen this evening that all commissioners have disowned the outcome of the presidential election. They say that the process was opaque towards the end. What do you make of that, and how do you feel being declared president-elect in the environment that we witnessed in the electoral today? This election, to the best of my knowledge, and I believe a majority, the largest majority of Kenyans, know that there was no other outcome of this election. It didn't matter who was looking at it. And maybe we encourage those commissioners and even other Kenyans who have issues with the election. They know what to do. They need to follow the constitutionally provided legal channels of addressing their concerns. So what I am very happy about is that this election was the most transparent ever conducted in the Republic of Kenya. And I believe majority of Kenyans share those views with me. I think even, as I said, even as we came to Bomas, I mean, everybody knew what the result was. You know? Maybe the people who are disappointed this evening is the people who erroneously believed in the deep state or the so-called system. And they erroneously believe that the results could be changed. It's not possible to change the results, and it's not possible to change the will of the people of Kenya. Okay. Just to follow on that, and with the New York Times, statement by these 4 election commissioners who form a majority of the IEBC, do you think that places any legal question mark on your declaration as President-elect? And you mentioned that you think that the scenes of chaos we saw this evening were designed to roll back your victory. Can you explain to us how do you think, what do you think the intention of those scenes were that they might force you to roll? No, I said that the scenes you saw this evening, not a rollback of my victory, because my victory is in the public domain. I think to roll back our progress as a country, you know, since we slipped in 2007, we have made a lot of progress. In 2017, in 2022, I think we made huge strides in the right direction.
And so I think it was an attempt to try and take us back to where we came from. The people of Kenya made a commitment that we won't go back. And I am persuaded that we will not go back. We will go forwards from where we are today. The 4 commissioners, when you say they are a majority, the people of Kenya voted. The commissioners are not supposed to vote. They are just supposed to declare the results. And it's not the commissioners to declare the results. It is the returning officer. So legally, constitutionally, the 4 commissioners pose no threat at all to the legality of the declaration, because the Constitution is very clear. The returning officer declares the results. The returning officer this evening, Wafula Chebukati, declared the results in accordance with the Constitution, in accordance with the law. Any other thing is a sideshow. Your closing remarks as a message to something about the economy. Maybe I can listen to this lady one. Let us not go there. Yeah, what I wanted to ask. Yeah. The fear by the losers is that you will be vindictive. Some have said you will flee this nation. You will become the president of this nation. What assurance do you have that you will not be vindictive? I think those are figment of imaginations of people who are running away from their own shadows. As I have said, we do not have space and time to go backwards. We want to move the country forwards. We have huge responsibilities. We have 5 million young people out of school, out of college. They don't have jobs. We have 4.5 million people who cannot put food on the table. We have a serious famine situation in Kenya. We have issues of health. We have our hands full. We have no time whatsoever to go asking people, what did you say? We don't have time for that. Those are things that are behind us. President, was this a referendum on President Kenyatta's second term? I think we have, let me say this. Let me say this. We are not ending this evening a conversation. I intend to engage you as media outlets going forward, because I believe in the freedom of the media, and I believe the media has a role to play. And maybe just to answer her in a way, let me tell you, when I criticize the media, it's because I believe in the media, and I want the media to do the right thing. I was told, let me repeat this story, I've said it so many times. When I came to Parliament in first time in 1998, I found a senior member of Parliament called Paul Mũthure. And he told me, young man, I was then 30 years. He told me the best way to support a government is to criticize it when it goes wrong. I remember saying the same things to our former Chief Justice, the Honorable Maraga, that when we criticized the media when they nullified our election, it was not because we don't believe in the media, not the media, the judiciary. It's because we believe in the judiciary. So when we criticize the media, it's not because we have issues with the media. We do not want the media to be biased. And in fact, just to respond to what you said, when I raised that issue about the media being biased, the Media Council itself came with the statistics, and they actually confirmed what I had said. The Media Council said the media gave 67% of coverage to my competitor and 30% to me. That's biased. That's all I was saying. So, and I think there has been some measure of improvement. I want to encourage you to keep. Continue to be even.
You know, we want you to criticize us when we go wrong, criticize our competitors when they go wrong, balance your coverage, and let's have a free and fair media. My message to the great people of Kenya this evening is that I am immensely honored to be the 5th President of the Republic of Kenya. It is something I do not take lightly. I know that there are heavy responsibilities that comes with being elected into this office. My promise to them, and they know me, I work hard, very hard. I will work very hard not to let them down. The trust they have bestowed on me and my team, we will go out of our way. We will spare no effort. We will work around the clock to make sure that we deliver on our commitments and we move our country to the next level. And I want to tell each and every one of them, we will serve them equally, irrespective of who voted for us or who did not vote for us. This is going to be their government, it's going to be the government of Kenya, and it's going to serve all Kenyans equally. Thank you. Say something about it. Thank you, Excellency. Thank you very much, good people. Thank you. Asanteni sana. Thank you. Asante. Mũroreri wa Inooro TV nĩ ngatho cia mwanya nĩ ũndũ wa gũkorwo thiĩte na mbere na kwĩrorera. Nĩ twakũmenyithirie tũkĩambĩrĩria ihinda rĩrĩ rĩa ithurano atĩ nĩ mathaa 24 ma gũkũmenyithia ũrĩa bũrũri wĩikarĩte, na nĩkĩo nginyagia haha nginyagia ndagĩka ĩno tũrĩ o haha nĩguo tũrĩkĩrĩrie tũrĩ hamwe. Ihinda rĩrĩ rĩetereirwo mũno makĩria nĩ Akenya nĩ rĩkĩtie gũkinya. Mathaa ma mera mũthenya wa ũmũthĩ ona gũtuĩka Commission iyo ndakera haria kabere ũkiugĩte ũkora kĩanĩrĩra maumĩrĩra ma mũthia mathaa-inĩ ma thaa 9 nĩ korirwo gĩcererwo hanini na gũtuĩka thutha-inĩ ũcio mathaa-inĩ ma thaa 11 chairman wa IBC Ofule Chebukati ũrĩa nowe National Tallying Officer wa gĩturwa gĩa president nĩokire na anĩrĩra maumĩrĩra macio. Na maumĩrĩra macio nĩmo marathiĩ na mbere na gũkorwo magĩgũkinyĩra ĩmwe kwa ĩmwe kũrĩa William Ruto nĩwe ũtongoretie kĩhĩtahĩtano-inĩ gĩkĩ kĩa president na nĩwe wanĩrĩrwo nĩ commission ya ithurano na mĩhaka gũkorwo arĩ mũhotani na oho gũtũngio certificate yake. President Mũthure
turamwita President Mũthure tondu ndakehitithitio gukinya haha ahotana na gicunjĩ kĩa 50.49 gĩa kura ciothe arĩ na kura milioni 7 girigana rimwe rĩa 76 na igana rimwe rĩa 41 nake uri wa mũrũmĩrĩra Raila Odinga arĩ na gicunjĩ kĩa 48.85 ari na kura milioni 6,942 na 930. Ukungũĩri no ũrathiĩ na mbere mĩena ĩtiganĩte bũrũri-inĩ na mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya ũkũhanaga ta nĩ mũthenya ũkũhana ta wĩna rĩera rĩrathiĩ ũguo rĩgacenjia rĩmwe rĩkahana ta kwatumana nĩ gũtiramenyeka ũrĩa gũikarĩte rĩngĩ ũkahana ta mwĩhoko wothe nĩ werehe ona nĩ harĩ ndagĩka mathaa-inĩ mathaa 11 na ndagĩka 40 ũguo nĩ harĩ mathaa tuonire atungatĩri tuona chairman wa IBC ni aingĩra thĩinĩ wa Bomas no thutha wa ndagĩka nini kwahana ta kwagĩa ningĩ na nditimũrano na othe ningĩ maumũrũrũka ũguo nĩ mũthenya watinda wa mbere mwena ũyũ Akenya nĩ matinda metereire na kinyi mũno makĩũragia nĩ gũkurutĩtwo ndũmĩrĩri kauga nĩ thaa 9 thaa 9 orĩrĩ yerekeire gũkinya ĩtigĩtie ndagĩka ta 10 Akenya mogaga ĩtigĩtie ta mathaa merĩ ũguo thaa 9 mĩeri ĩyo thaa 9 gũtigĩtie mĩeri ĩrĩ nĩ mũthenya wahana nduma mũnyororoku wega no ningĩ ũkiuga ũtuke nĩ wakorwo ũgĩkinyanĩria muoroto waguo kũrĩ Akenya commission ya IBC ĩkĩhota kũrĩkĩrĩria gĩthurano gĩkĩ na ihinda rĩa thikũ 6 na ũhoro ũrĩa mwega nĩ atĩ ona maũndũ macio mothe makĩhanĩka kũrĩ nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya ona mathaa macio magĩtinda kuma thaa 9 thaa 10 nginya thaa 11 gũkinya ndagĩka ĩno tũrĩ tuti tũraigua kũndũ atĩ kwĩna ũhagũku wa ũgitĩri kana andũ maragia arĩa angĩ kana kũndũ kwĩna mbara gũkinya haha tũkinyĩte arĩa maragĩkũngũĩra nĩ mathiĩ na mbere na gũkũngũĩra na arĩa mataragĩkũngũĩra ona maragũkũngũĩra na njĩra ĩna ũhoreru koguo gwĩciria gĩthurano kĩa mwaka nĩ kĩmwe kĩa ithurano iria itafanĩtio irĩ na ũgima mũingĩ mũno makĩria kuma harĩ ithuĩ mũingĩ wa bũrũri wa Kenya na nginya aikia a kura. Mathaa-inĩ macio ma mũthenya mamwe ma maũndũ marĩa meyumĩririe nĩ ũhoro wĩgiĩ commission ya IBC kuoneka ta tegayũkanĩte ũhoro-inĩ wĩgiĩ mawoni mao megiĩ gĩthurano gĩkĩ kĩa mwaka wa 2022 na tuona amwe a commission makĩaria na andĩki a mohoro kũrĩa mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ mũciĩ-inĩ wa Nairobi na makiuga o gĩtũmi kĩao gũkorwo matarĩ kũrĩa nyũmba-inĩ ya Bomas nĩ gũkorwo nĩ marekĩrĩra nganja matirĩ na ũma mũtheru wa kũrĩkĩrĩra gwa gĩthurano gĩkĩ ona gũtuĩka hau kabere nĩ matarĩria atĩ nĩ moĩ ota commission na commission ya IBC nĩ mararutire wĩra mwega na wĩra mũtheru no harĩ ũguo kũrĩkĩrĩra-inĩ makauga matirĩ na ũma na kũrĩkĩrĩra kwaguo na ũguo mauga matigũkorwo me kũrĩa Bomas gũkorwo marĩ hamwe kana marĩ part ya kwanĩrĩra maumĩrĩra ma mũthenya wa ũmũthĩ na makomishona acio ũragweta nĩ Juliana Cherera nĩwe mũnini wa mũikarĩri gĩtĩ wa commission-inĩ ya IBC ũcio ũngĩ nĩ Francis Waderi kana na rĩtwa rĩngĩ Francis Mathenge na ũcio ũngĩ nĩ Justus Nyang'aya hamwe na nginya Irene Cherop acio nĩo makomishona arĩa Winrose aratarĩria mauma mũkawa-inĩ ũmwe gũkũ kaunti-inĩ ya Nairobi kũrĩa maugire matigũkorwo makĩnyitanĩra na aya angĩ na makomishona aya ngũĩ nĩ kũmenyithio tũramenyithio mũno ũrĩa tũgũkorwo tũgĩtwara icigo itiganĩte na nĩguo ngugaga toguo agweta Winrose nĩ maugire matigũkĩnyitanĩra na arĩa mauma kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas of Kenya na ona gũtuĩka Wafula Chebukati niwe tuonire akiumĩra harĩ tondũ nĩ wokĩrĩ na rũtha kũringana watho wa gũthoma maumĩrĩra gĩturwa-inĩ gĩa president tondũ aya angĩ matiuma hamwe na arĩa mauma gũkũ mũkawa-inĩ ũcio so turatua mauma hamwe na Wafula Chebukati Marjan Hussein Marjan ũrĩa nĩ CEO kana mũrũgamĩrĩri mũnene mũndũ gwĩtwo Boya Molu maya gũkorwo hi mauma na commissioner kana na chairman Wafula Chebukati kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas rĩrĩa akĩanĩrĩire maumĩrĩra macio na gũtuĩka akiumĩra kwanĩrĩra maumĩrĩra macio aumĩrĩre arĩ wiki na gatiba ĩkiugĩte nĩwe wagĩrĩire kwanĩrĩra maumĩrĩra macio arĩ ta chairman nĩguo aya tũtirĩ tũraigua ndũmĩrĩri ĩrĩa tũngiuga official kuma mwena wa mũng'ethanĩri ũcio ũngĩ wa Raila Odinga na nĩ tũrerĩgĩrĩra hino magũkorwo makĩaranĩria na andĩki a mohoro tondũ ndũmĩrĩri nini ĩrĩa mekũrekereirie mũthenya nĩ yakwaga gũkorwo makĩiganĩra biũ onao na mũtaratara wa maumĩrĩra ma gĩthurano gĩkĩ no nĩ ndũmĩrĩri hihi
tutangikorwo tukimiquote muno ka tukimihuthira muno hihi o ihinda rigithie na mbere megukorwo magitumenyithia ndumiriri yao ya muthia irauga atia hihi kana ni kuri na ikinya ringi merigirire gukorwo magikinyukia ona gutuika Wafula Chebukati akirekereria maumirira magiturwa kia president ni akorwo agitariria ati maumirira maya mothe form 34A na form 34B ciothe ru ni cikiritwo thiini wa mutambo wa IEBC na ati no cikorwo nginyagia cikioneka mundu wothe no akorwo akihota gucikinyira na ni umwe wa maundu maria ahuthirire ta njira ya gukionania na auga kianira maumirira magiturwa kiugia president akauga we ni aretira mutataro na ni aretira wira uria commission ya IEBC yaruta na akauga kire kiratuma akorwo na uma na akorwo na urume akenere maumirira macio ni uguo atariria ati toithuwe tuta IEBC ti utari wa kura ndurathia na mbere na njira hitho tucoke tuke tumumenyithia na njira ya muthio ria maumirira marahanaga ni mutaratara o mundu oro wothe munyititemi oro wothe angirarumirire koguo ni umwe wa maundu maria augire chairman wa Wafula Chebukati ati marateithiriria muingi gukorwo na mwihoko na commission ino ya IEBC ya ithurano na mihaka. Okay. Nitugukorwo hihi tugitauka ona makiria tondu ririkane ona commissioner acio angi magioka kuri uguo makiaria kuri mukawa-ini umwe guku mucii wa Nairobi Juliana Cherera niwe warire handu-ini hao na auga atiriri arekeirie ndumiri ironeka nini muno ciugo nini muno na ndanathoma handu na auga atiriri ni megukorwo makiheana uhoro ni megukorwo makirekeria ndumiriri iratariria tondu ni tataririe tu gitumi kia gukorwo matari kuri uguo Bomas no auga ni megukorwo makirekeria ndumiri iratariria hihi ukiringithania na uria chairman Wafula Chebukati auga kuria Bomas ati maundu mao mothe mena uma na utheri na waragania na ningi ukiringithania na ati he ndumiriri iguka riu haha ni gweterera kumenya ni ndumiriri ya muhirigo uriku tondu kiria Akenya mararorereirie ni kwenda kuona maumirira na uria maratarwo no ni kuri na ndumiriri erigirirwo gukorwo ikirekerio ni commissioner ayana tondu ona mangikirwa o uguo hihi Akenya no marigwa atiriri kai guguthiaga ate uguo kuri undu hihi wetereirwo no cio gutire mundu ungihota gwiciriria gutire mundu ungihota kuga kiugo na kire gwiciria no gweterera na ona ni kiuria oririo ni andikia mohoro thutha wake guthoma ndumiriri yake akiurio riu ndugitutaririe itumi ire iratuma mukorwo mugiuka mweha muno akiuga ni megukorwo makiheana itumi ciao thutha-ini ucio guo ntugieterera tumenye uria maundu meguikara na ngucanio itiagaga thiini wa ruhonge oro ruothe no haria riu ngucanio riria ciaumira thiini wa commission ihokeirwo githurano kia bururi ona gutuika ni turakiuga ngucanio itiagaga riri mwereria ngucanio ciahutia honge imwe ni irituhaga muno kana cionekaga cienene muno ikarĩrio na njĩra nene muno na rimwe ni ngarari icio ni iko ihutanitie na nginya ugitiri na thayo wa bururi na nikio tuonaga kwa muhiano commission ino ya IEBC tukamigira mugiko wa iguru muno wa gutabania maundu na njeri yagirire no nyoroku matigerire kuhitania kana mahitania ithue tutikamenye no nitugieterera tumenye itumiria mekuheana na kana no twethe kihonia hihi iguru ria maundu maria marakihitania tondu oria turathi no guo na ithu tugithia tugithomaga commission ya IEBC ni atafanire ithurano mwaka wa 2013 ithurano igire mwaka wa 2017 na nginya ihikia 2022 koguo o mwaka wa githurano nayo ni githiage githomaga na nikio nginya rita riri tukionete mogaruruku na njira njega mauria commission ino itafanĩtie githurano kia mwaka uyu koguo ni tugieterera toguo uga tukimenye itumire ikuheanwo na riu kuma hau tugithe kihonia turi ta bururi na ndiroga turi ta bururi tondu ma commission aya no aitu ni raia a bururi wa Kenya na kungikinya ni kuri na mwena o wothe ugukorwo taiganire no twitwa ria gukinyukia hihi matwitua ria gugikinyukia ikinya guthie igoti-ini no nginyagia makorwo mathiite igoti-ini hinda-ini ria thiku mugwanja no nginya makorwo mathiite uguo kuma ndagikeno nginyagia thiku mugwanja cikinye niguo ningi tugukorwo bururi ugukorwo ukimenya kana ni kuri na cira rathire igoti-ini na maundu megemainie na macira ma igoti-ini haya ndiramanyithire utuigire mohoro-ini gena tukumanyithie uria maundu maikaire Windows ni gutwanjiriria no gwika
Muikarigite wa commission ya ithurano Wafula Chebukati ni anirire muhotani wa githurano gituro-ini kia President William Ruto thinashara na ndagika 5 aliwe ofitha murugamiri wa githurano thiini wa gituro kia president. So thikiriria ndumiriri yo tuigue uria rianirira riu ritafanirio. I, Wafula Chebukati, Chairperson of the Independent Electoral and Boundaries Commission, hereby declares that Ruto William Samoei of ID number 6847208 has been duly elected as the President of the Republic of Kenya under the provisions of Article 138 of the Constitution in the presidential election held on 9th of day of August 2022. Haya, Dagitari William Ruto niwe President Mũthure wa bũrũri wa Kenya. Ruto athuritwo na kura milioni 7,176 na 141 na Raila Odinga athuritwo na kura milioni 6,942 na 930. Haya, maya nimo maumĩrĩra ta ũrĩa manirwo nĩ mũikarĩgĩte wa commission ya ithurano mĩhaka Wafula Chebukati. So Kenyans came out and voted on the 9th of August, and these are the results of what the will of the Kenyan people reflects. These results are in the public portal. The same results which I'm reading here are the ones in the public portal. So there were 4 presidential candidates. These are the aggregated results. Odinga Raila, total valid votes 6,942,930. And this represents 48.85% of the votes garnered, and he achieved a number of counties the candidate attained with at least 25% of the total valid votes cast is 34 counties. Ruto William Samoei, number of valid votes 7 million. Thank you. 7,176,141. This represents 50.49%. And he achieved the minimum number of 39 counties at 25%. Wahika David Mũthure, number of valid votes in figures 31,987. That represents 0.23%. Number of counties with a minimum of 25%, 0. Washakoya George Luchiri, 61,969. Those are valid votes. Percentage of votes cast 0.44%, and number of counties with a minimum of 25% attained, 0.
Riboti ĩngĩ nĩ atĩ mũikarĩri wa IEBC Wafula Chebukati augĩte ona thengia wa mahahũra na mĩkana ĩrĩa makoretwo makĩamũkĩra meharĩinĩ ma gĩthurano nĩ marahotire gũkinyanĩria gĩthurano kĩna kĩhoto na waragania. We have walked the journey of ensuring that Kenyans get a free, fair and credible election. It's not been an easy journey. Right now, 2 of my commissioners and the CEO are injured. And they, of course, they are being treated. We have staff who have been profiled. There's a staff returning officer in Bakassi West who disappeared while on duty. We have staff who have been arbitrarily arrested for no reasons. We don't know where they are. Some from this National Tallying Center. But we have a constitutional duty to perform. And that's why I stand before you today, despite intimidation, harassment, I took an oath of office to serve this country. And I've done my duty in accordance with the Constitution and the laws of the land. And I feel proud that I've been given this opportunity to serve Kenyans. This, of course, will be my last election to preside over. And for those who will come, we have prepared for you what the Constitution envisaged from us, an independent electoral commission. So I just want to thank the staff of IBC, the soldiers who braved insults, harassment. Aya tũrathiĩ na mbere na gũkũrehera mohoro ta ũrĩa mareyumĩria. Kwa ihinda rĩrĩ tũgũtwara kũrĩa nyũmba-inĩ ya mĩcemanio ya Bomas kũrĩa mũtongoria wa kanitha wa Anglican Jackson Ole Sapit araria mwena ũcio tũthikĩrĩria ndũmĩrĩri ĩrĩa nayo. Faith organization complement government effort to ensure that services are rendered to the Kenyan people the best way we can. We want to continue to commit that our services will continue, and ours is for the Kenyan people to win. And I think today what we urge every Kenyan is that you count yourself as a winner when we maintain peace, because it is in peace that we can grow and thrive together. May God bless Kenya. May God bless all of us together. Asanteni sana. Thank you, Your Grace, Ole Sapit, those remarks, and also encouraging us to make the bold step of not being sidelined, especially in the area of peace and cohesion. Archbishop Muheria was able to invite us to reflect again in terms of where are we going, where do we want to go, and how do we go there? Dear Kenyans, our dear leaders, we stand here in representing all the religious leaders who would otherwise would have wished to be here. We want to call on all the religious leaders across the country to raise their hands in prayer, to place this nation in prayer. We want to ask every one of us who believes in God, all of us believe in God, all of us have a conscience, that our grandchildren and those who come after expect a legacy, and we do not want to give them a dented patrimony. Therefore, as my brothers and sisters have said, I will add no more, but to say, dear Kenyan, keep peace. Let us keep peace. Amen. Dear Kenyan, peace to you. Amen. All these leaders send you peace. Amen. In your woundedness, we give you peace. Amen. Our dear candidate who did not come out victorious for the presidency, we give you peace. Amen. We ask you to receive that peace in your heart
and give it back to our nation. Our dear President-elect, we give you peace, but also give peace to us and give peace to your contenders. It is that is our prayer today, and with the permission of our chair, we'll conclude with just a prayer that invites all religious leaders, wherever you are, and we here, to raise our hands to God. And you who believe, raise your heart to God. Let this country be placed in His hands. And we place it in His hands because you and I will give each other the great gift of peace. Heavenly Father, you who has given us such a wonderful nation. Heavenly Father, who have given us such a wonderful population of different tribes, of different talents. A people who normally work and live together. Heavenly Father, you've given us great hospitality and love. And in this nation, you have guided us up to now in great prosperity. We want to bring this nation in these moments in your hands. The nation is each and every one of the Kenyans here present. A Kenyan who voted in one way or voted in the other. A Kenyan who now may be celebrating, a Kenyan who may be feeling disappointed. We bring them all to your hands, and we want to ask you that you may give them the graces to calm their emotions, to lift their heart to you, and so give a legacy for our nation, and give a legacy to those grandchildren and great-grandchildren. Do appease those troubled hearts, especially of those who have lost the vote count and at this moment feel that they didn't achieve. Show them that they have not lost, but rather they have contributed to our nation and have contributed to the witness. Of all those troubled members of our population, dear Lord, we ask, give them peace. May peace rest in them, in their hearts and in their families. Heavenly Father, we know we still have a long way for our nation. We ask you now, open the way for this nation. Open the way that is the greatness of the Kenya we desire. With the baby steps that we make, may we follow the legal systems that we've been told for any redress.